drink. Okay. Are neng fatshe, are dule fatshe re didimale. Re batla ho lefa chance ya go bua one by one. Hello. Ore ke tla le kgona fela ke re enough is enough. Enough is enough. Okay, se seng slogan se ke se ithutile se se important se re it ends with me or it starts with me. Never start or end. Violence e fella mo again. Now. So e fella ka nna. Okay. But it start or it end. Slogan is saying it ends with me or it starts with me. Start. Are you please? Except if you are on duty doing something important more, then it's fine. The last presentation Erin Leona before Ile Roja, ke dirilweng ke Ntate Mafaza o emetseng commission e buang ka culture, ka religion le language. Now, I'm hoping for a just as you did with other speakers. Rito bula gape the floor. Gona le ntate o sa leng a miste letsogo before re bitsa the next speaker be re mo kopa gore a eme pele. Ke kopa gore le tlise yena e nne yena number 1. Gore a tloetsa input ya gagwe. Le a bona gore ke nako mang akere? Can we agree that re push gore by 3:30 we close? Do we agree? Akere re tshwanetse re tswale ka 2:30. But because of technical issues, we could not start. Yes, contact. Ara kono start 2:30. Re startile an hour 30 minutes late. So I'm saying, can we push it to 3:30 and then close it there and not extend? Radumela. Remetse fela ba mo fe mic, then we will proceed. Okay. Mo positioning sentle ke re ba re for recording purpose. Never I get more or more. Sorry, let me make more hello? From the floor. By me mokai. Which position is right for you? Dumelang baholo. Baholo nna ke solo Sebotlenyane ne. Ha? Go tswa go Bodibe ke emetse Blind Network of South Africa. La ile hore ha ke tlo go bua ka yona. Dumelang baholo. Baholo nna ke nna solo Sebotlenyane ne. Ke tswa go Bodibe ke tla ke emetse Blind Network of South Africa. La ile hore ha ke tlo go bua ka yona thata. Puo ya ka ke hore nna se ke bonang e le matsapa a ka tswa ira hore go nne le gender based violence ha ke re ke solution. Mara ke se nna le maitemogelo wa ka ke hore mo malapeng go na le hore bo batsadi ka bobedi ka nna rre or ka nna mme
dilo tse ba di etsang mo pele ga bana kana le tla le gopola gore go na le issue ya gore monkey do monkey see. So se bagolo ba se etsang mo pele ga bana se feletsa se affecta bana, then bana ba end up ba dira se bagolo ba se etsang on the later stage. So sengwe se ke se utlwileng se Jabu ya se buile mo nakong e fetileng ke yone gore bagolo a re dire dilo tse di nice mo pele ga bana gore bana ba feletsa ba dire dilo tse di nice ga ba godile. Nngwe ya dilo tse dingwe tse nna gape ke di temogetse ke gore rona re le borre ga re na nnete. Bonnete ga re na nnete, re le borre re na le dikhona tsa rona ra aketsana. Borre ke batho ba e leng gore ga ba iphitlhile ko ba iphitlhileng teng gongwe ba le ko mo maitisong o itlhele e le gore ga ba bua ka bomme ba end up ba nna gore wena nna wa ka mosadi ke mo etsa yana, nna wa ka mosadi ke mo etsa yana. So seo ko bofelong ba letsatsi se dira gore re o bokoa, maybe a re o bokoa mo go bone nnete le se se nnete a ba se tsa a ba se itsa ko tlong. So se feletsa se dira gore malapa a mantsi a feletsa a nna le yone gender based violence e leng gore e tswa ko ntle re tlisa mo tlong. E nngwe kgang ke gore nna kakanyo ya ka ke gore e fedisiwe kgotsa re berekele gore e fele. I think ha dikolo tsa rona go na le sebui se se fetile mo nakong e fetileng se bua ka dikolo. Ha dikolo bo batsadi ka bobedi borre le bomme ba ka tsa kgang e serious ba isa ko dikolong, borre ba ruta bo bashimanyana ko sekolong, bomme ba ruta basetsanyana ko sekolong ke sure gore go ka diragala sengwe. So long as go itse go nne le gore sekolo se alawa batsadi ka bobedi gore ba tseye karolo mo loagong la bana ga gona se re ka se etsa, mme gore sekolo se siame kgotsa gore go siame mo baneng ke fela fa rona bagolo re ka tsaya karolo re le borre re le bomme ko dikolong tsa rona re rute bana ba rona thata le mekgatlho e teng e kana re na le bo men for real ke mekgatlho e leng gore ke a borre ga ba ka simolola ba ya ko dikolong. Mekgatlho ya borre le bone bomme le bone ba ka ya ko sekolong ba fiwa selotonyana gore ba bue le bana ba ba fao. Ke tshepa re ka bona phetogo ka jalo bagolo ke a leboga. Number 2. Oh, ke go sile. Dumelang bagolo. A re utlwaneng, please man. There are many discussions tse di buang ka re ka solva ya mathata a leng teng in our communities mo mantlong a rona ko dikolong. But I think is the approach that re tshwanetseng gore re approach ka teng. Government today, they know the problem. They know the causes of the problem. And I think now is the duty of government to address the National Development Plan. Why Kiria? Every year we see that in South Africa, the problem is there are more offenders, babalenteng, and they are the same offenders, even more community in Yaron. So it is because the system is offering more assistance to the person who's committing the crime.
and leaving the responsibility towards the victim. So that is why I'm saying the National Development Plan should be reviewed, because the policy itself is vague. Sorry, I get to express myself. So it is the responsibility again, media. For example, you see there are media people who are here. I think there should be more platforms selling into social media, like WhatsApp, like Facebook, or after these gatherings, information and social media like Facebook. And again, in gatherings we should come really bad to discuss. Government sometimes they should listen to us. Or how do we want them to implement that policy? How do we want them to review that policy? Janjana discussions. Eberinela government, the memorandum. Or we want you to go and revise. 1, 2, 3, 4. Why? Because if I go to jail today, it's victimization. Or it's now rape. I'm going to jail, yes, but I'm going to be given more resources in jail. Graduate in jail. What about that person who was offended? Counseling is about even I 3 weeks, 3 months, and it is not enough. And when we speak about critical issues, there are people who fell until or feta or now. But salute. Number 3 again. Ke a leboga modula setulo kgotsa motsamaisi a tiro. Bagolo kutlwile di buile. Nna ke ikarabela mo lekaleng la men's sector. Re na le mokgatlho o bidiwang men's sector mo bokone bophirima. Men's sector ke mokgatlho e leng gore re engage bontate mo go ona, re na le di-programs tse re di ranang. Monna emelela, monna ikage, raising a boy child, and. Re supportiwa ke social development, kgotsa setheo kgotsa department ya tirelo loago. Rona re setse re le ko pejana bagolo gongwe bontate le ka tsa malebela mo ba setseng re tsamaetsenyana kwa pejana. Re na le di-platform tseo mo go tsona re fang bontate sebaka kgotsa re create di-platforms where bontate can engage, ra buisana ra bontshana matsapa otlhe a re itemogelang ona kgotsa a amanang le rona re le bontate, as trying to bring about change mo matshelong a batho, especially bontate mo matshelong a di-families jaaka re itsewe bjana ka batho ba ba tlhekefetsang kgotsa those that perpetuate GBV ka botlalo. Yaanong bontate men's sector e teng mo bokone bophirima ka kakaretso ka bophara. A re lekeng go ka thusana ka dikakanyo gore kokwano go Ditsobotla re ka kopana yang, ra bontshana gore di-platform tse ke buang ka tsona tse re ka di bula jang, so that re tle ka solution seo re kopaneng fa ka sone. Go utlwisisa re o kare we need to create some sort of solution se se tla lwantshang tlhekefetso ya bomme le bana. So tiro e ntsi thata, maikarabelo a rona mantsi thata bontate into the community. So re ka tshwaragana ra bontshana re thusana jang. Ke a leboga. Tima information man. O gana ka wena. Wa re bolela gore o teng. Re batla re fe ntlhanyana e bone gore re ka dira yang go stopa this. Information re ka dira yang go stopa.
ha ke re create a platform ba hole ke ra hore re tsamaya mo go leng bontate e ka nna mekgatlho ya diphiri e ka nna e sita le go thaveneng tota ra tsena go thaveneng ra itse gore bontate ba fella ko le sebarana sa bo sebarana ra nna ko le bontate re bula fela re breaka ice e se re fetso breaka ice re tla ka item bontate a re bueng let us talk bontate ba thoma ba bolela ke mo o tlo utlwang dinnete tsa bophelo re matsapa a bontate ke so at the same time go ya ka diketleletso tse re di etleleditsweng ka tsona ke social development ba re isa di-workshopong gore how do we engage le bontate then gona mo ke mo e leng gore drawa attention ya bontate gore okay bontate gore le ka bua gore le ka bana le bokgoni wa gore le ka bua la bula mafatla tsela eo e dirisang ke ele ya utlwa le bagolo so bomme ba social development ba leng teng fa ba tla sala ba le thusa ka gore re ka kopana yang ka madimabe nna ne re kopela tsela because ke tlhake le go madibeng so go sa trata ga gompieno ne ke re a re lokologeng ene khotso e bete thank you You are next, Mar. Ke kopa go bua something. Ema fela fo. Bontate. Kore ke ba batla go bua. Ke a kopa. It's okay gore le introduce re le itse re kgone go interacta le lona. It's fine. It's very good. Mara ke batla at least mo commenteng tsa lona. Re fe point nyana A1 ore nna ke bona re ka stopa violence or abuse ha re ka dira this or this ke di point tse re di tlhokang tse gore le re fe tsone gore ga re go develop a program e be di kenyeletswa ka mo gare gore the participants ba raisitse the following issues gore ga re ka kenyeletsa this and this maybe o propose a policy amendment like somebody did o mongwe maybe a ka bua ka constitution gore re ka change kae or an act gore e change kae something fela se se risang gore ke a problem e etsang gore bontate ba abuse bomme le bana or bomme ba abuse bontate le bana a ke re bomme ba abuse remember in the Eastern Cape go na le mme a bolaileng bana ba le 4 ba gage ke eng se se mo drive-ileng gore a fitlhele at that point ke bana ba gage but o ba bolaile but why kore ha le ka ntsha dilo tse di tshwana o se ka tle bua ke kgala man ga gona any input e motho a e buang e be e nna wrong anything wrong ke o e naganang mare ebo o sa e bua then it's wrong but if we ntshetsa kontle we share a ke re ba re knowledge ha e fele knowledge ya gola the more you share it grows and let's stop this thing e majita man ya gore borre ke di tiger but tigers don't cry they just bleed and die hey re tla sala re ja ditšhelete tsa go sa buyo e bo o shwa bua re boleleng what can be done to stop this thing because we want it to end here and re dumalana or it starts with me again ke nna ko pele the rest shall follow ra dumalana ke re gore le tla re fa dintlhanyana tse sharp ka language e nngwe le e nngwe tla ya e re ke fe pele o na le ko pele ga gago ke mosha the youth ne ke re dumeleng bagolo nna ne ke tlile go bua ka nna bagolo ntse ke le mo grade 12 this year so ka Auguste ka ga ke tlhokafelelwa ke motsadi so e rile ba bagolo ba tla nna gore ba ipolelela gore bone ba tla tsaya bana mo go nna e be ke gana ka bana so ha ke riana ke nna ke tlhokometseng bana ke le nosi
ga gona opa ba lesika be le gore bone ba ka nke matlho mo thoko gore ba ka nthusa bana ene bana ba teng ba ntse ba nkutlwa fela ga ke le teng ke tswa go sekolong ga ke itse ke le go camping ga ba utlwane ke banyana ba le babedi ba phela ba gobetsana ka mafoko jalo le jalo so o mongwe o na le molekane ene molekane a teng o motona mo go ene ene o mo tshodisitse ngwana so yaanong ga ke seo o kgona go sala mmetsa mara ke boa ke fitlhela dilo di nna sharp o pretenda e se fena o swere bana sharp nna ne ke botsa fela gore ga go ntse yalo nka bereka yang bogone ene ke a blame yo gore nkare ke focusitse ka mo fela ga la tlhaloganya re itse o nang le comment a tlhagise letsogo gore re go note re itse gore re tlo famang gore a bua so ne le sa dire jalo that's why re ntse re sa le bone gore le batla go bua and anong re lositse a lot of information from yourselves but re tla lefa ke ne ke itse re tsaya batho 4444 so that re kgone go ya ko pele now ke go bone mme o tla tla after ntate o tla nna number 2 after ene mara ke kopa gore ke shiftele focus pele ka kwa ebe ke bitsa what a re ska go re tla bua ke kopa go fa ntate moruti ka mone after ene ebe re dumela di-speakers tse dingwe tse di setseng gore di presente ebe re ba clappa botlhe together re etsa di-comments mo se ba se buileng including ba ba buileng before bone then re kgone gore re tse di-points tse di tla informang our program a ke re ra dumalana ke mana ba tlo bua ka mo Dumelang bagaetsho. ba record anong ha re le kgakala ga e tshware re tle ka Dumelang bagaetsho. Kgang e ya gender based violence ke ntho ya mannete ke selo se kotsi se re phelang le sona mare tsela e re lekang go se addressa ka yone ke bona ekate ke yone e dirang gore re palelwe go bua boammaaruri gore re na le tharabololo re a itse gore bothata bo se bakwa segolo the root cause ke moral decay botho bo latlhegile jaanong ka go latlhega ga botho go nna le dintwa because go latlhega ga botho go dira gore motho a se ka tlhola bona motho o mongwe jaaka motho ntlha e ke e bonang ke e banna ba kwatile thata enga e tsamaya ko pele ene dilo tse di khosang enga tse dintsa tsone re kopana le tsone ko meberekong ha o tla o le frustrated o senyegile maikutlo tswa ko mmerekong o ntshetsa bogala ka jwa pelo ya gago mo mothong o mongwe ene ha sa siama so se sengwe ke se kgodiso le yone na le kgodiso e re godisitsweng ka yone le yone e na le seabe mo go bakeng bothata bo re bo bonang bo ka gore mo go yone go na le so se sa gore go ne go kgethollwa bana e kete ngwana mongwe ka bong ba gage o botoka go na le ngwana o mongwe mare selo se ke batlang go se bua ke gore ga re palelwe ke go rarabolla bothata mare re paledisiwa ke go rarabolla bothata ke gore tsela e re e dirisang go rarabolla bothata ha se yone sekai di-moral upliftment programs ha di ka kry-a tshegetso kgotsa support re tlile go bona mokgwa wa rona wa botho o fetoga ebile o tokafala ebile re na le platform ke men sector re na le platform gore a borre batle re bue le borre mare ha go dirisiwa mokgwa wa go tlhotlhora sekwama e nna one ke teng o tshwantse o addresse bothata e nna gore ra bua mare puo ya rona ke lefela la mafela ke batla go bua yana ko bofelong borra re boele ko kerekeng kereke se the moral custodian e re tshwaretse thuso ya mannete ebile le go leka go tsamaisa dilo tsa puso ntle le lefoko la modimo ga nkitla go bereka ke a leboga
ke kopa go le gatella yaanong ke nne dictator nyana big nyana fela ke stope pele di comments ke fe ba ba etsang presentation or recover these presentations all of them then e be re bua re phuthologile ya utlwala all right then our next presenter ke rre wa molao o tla mo fa mic the next presenter mo neletse mic Okay, sorry, the next speaker is from the National Prosecuting Authority. Kibo advocate mo batla ke introducer before re koebiwa. Dumela. Ke nana gore o mphile base too much mo. A o ka tsenya tremble a nyane fela. Dumela ntlo ke dumedise DG le moifo wa gagwe ke dumedise di presentera voice ya ka ha monate ke dumela gore le tla nkutlwe nna ka lena ke Mzwandile ka Mgabe ke tswa ko National Prosecuting Authority mo Mabatho yes so rona mmereko wa rona ke go tshutshisa batho ba ba dirileng crime I'm Xhosa ke tlo leka gore ke bue Setswana Yano nna tiro ya ka e very simple and easy. Mare ke tlo bua selo seo leng gore I'm going to render myself very much unpopular mo go bontate. Ke tlo tswa mo bontate ba tlo nkonopa ka majwe ka selo se ke tlo se buang. Now, go thile ke present on man and maintenance. Now, DG, ga ke tlo bua ka dilo tseo borra ba di dirang o seo ba sa se direng o seo ba tshwanetseng go se dira o seo ba sa tshwanela go se dira. Mine is just to come and share with you gore molao o reng e seng nna. A ke re borra because go sa supporte bana le bomme that is part of financial abuse which is also GBV in nature. Ke tlhekefetso ya bana, ke tlhekefetso ya bontate. Now, ntate o mong le o mong go ya ka molao o na le obligation, o na le setlamo, o tlamegile gore a supporte bana. Bomme le reditsa kere, ke a itse gore lona le tlo nrate. Now, borra re tshwanetse re supporte bana ba rona. That is why molao o re you have no choice. Ha ile gore o na le bana ka mo tlung wena wa gola ha o gotse on Friday or month end ha o fe mme tšhelete gore mme a rekele bana dijo so seo ga sa siama mme a ka kgona go tsaya a go ise ko go rona ko court a itlha a bule case kgatlhanong le wena ya eng ya maintenance ebe wena o maintaina bana re moruti o ntse o dula le bona ka motlong because wena kere ha o gotse tšhelete wa tsama o lo ja kae kae ha o supporte bana so mme o tla go tshwarisa o tla ya ko police station o tla ya ko court o tla patala bana o tla ba maintainer o ntse o dula le bona. Ntlha ya bobedi ha ile gore o na le mme o dula le ena ka motlong le ena ha o mo fe tšhelete le ena ka nna tsama a lo go tshwarisa for maintenance a re re wa ka ke yo ke dula le ene ga mphe tšhelete wa go tshwarisa mole mme o tla mo maintainer o ntse o dula le ena a re nko pele yaanong borra selo se seng sa botlhokwa ke gore le itse gore if o sa tlhokomele bana o na le maintenance kgatlhanong le wena e be le gore ga o patale maintenance re kgona go tshwara re go direle a criminal case ra kgona go tshwara re go kwebe ha re fetsa go kweba re kana ra go isa ko tronkong ha o boa maintenance e ntse go emetse ha sekoloto seo ha se boli ha se hele
a ke le neng gape another example, if motlhomong re o na le maintenance against wena, re go na maintenance order this year, next year ga o bereke, sekoloto seo se a ema, se a go emela, motlhang o berekang re boela back to you, re re ntsha tšhelete eo, wa kolota, o kolota 20,000 rand, yaanong ge a re buisane o tlo go ntsha yang that 20,000 rand eo. Now 20,000 eo o tla e ntsha e le sekoloto plus le tšhelete ya on monthly basis e leng gore o ntse o e ntsha. The other thing borra le ska la ithaya gore if le bereka le be le sa support bo mme le bana go ela moo. Remember molao wa re dumella gore ra ya mo go wena, ra ya ko mohiring wa gago, re batla tšhelete e itseng because ntate ke yo go na le court order against yena ga a patale tšhelete, so re dira selo se re se bitsang ka gore ke garnish order, re gula tšhelete kae ko mogolong wa gago straight, base wa gago re mo bolela gore wa mona mogabe court order ke ye o patala 5,000, so 5,000 tšeo o ska mona yona, o ise straight ko court or o ise straight ko go mme. The other thing e leng gore e botlhokwa, facilitator o tla mpolelela if ke ya lolololo, o itse rona ko court e o tla mpolelela. Now please now gape ko court ha e ba re ga bereke bomme o re ko court ga ke bereke, now re kgona gore all right ana o na le batsadi na, ha na le batsadi re supportisa bo mang, batsadi ba ga re o, now borre ke a le bolaisa no ya a ke leng kopeleng matsogo motlhe ke go. Now a ke phete taba e, if re o na le ngwana re a ba re ko court ga ke bereke, re re all right batsadi ba gago ba kae ba ntse ba tshela, eya ana ba na le income ba ya bereka na, ha o re eya re ya go bona, re ba tlisa mo court re re hak tlo motsadi ngwana ga go dirile so le so patala maintenance, so re maintainisa batsadi ke motho wa ntlha eo re ka mo maintainisang a ile gore re ga a bereke, motho wa bobedi eo DG re ka mo maintainisang ha re a sa bereke, ra sheba gore na o na le di brothers and sisters na tse berekang, ha ile gore o na le di brothers and sisters tse berekang, re ya go butu wa gage, re ya go uswa gage, re tla re right your brother ke yo ga a o re ga a bereke, so re kopa gore o mo supportele bana kgotsa o mo supportele ngwana, so re na le many ways, even if la ka re docha re na le many ways borra gore re le supportise, because one of the many reasons why at the end bana ba bashimane ha ba gola ha banna ba golo ba be ba hetoga to be monsters is because kgolo ya bona. You know, poverty also plays a very important role because the upbringing of a boy child inali influence ko life ya gage. Na wena o le rre ga o support ngwana mme ke ena ela a sokolang le ngwana o obviously o a bona o starta a nna le anger le letlhoyo against papa gage. That is why then ha gola that anger e starta no ge e manifesta muruti rona re re matimona a manifesta, so gele that anger no e starta e manifesta. So borra it is very much important gore karolo eo ya go tlhokomela bana le bomme ba bona is very much important. The other thing e ke kopang gore ke tshwaile mo bomme ha eba ona le file ya maintenance khatlanong le mgabe, o itse gore each and every year ona le right ya go ya ko court o lo tlhatlhosa ka 10% go ya go godimo, a ke mare leng kopeleng matsogo mo bomme. Now ke a kwala
because ke a bona gore borra ke ba le bankwatela yaanong mare bomme every year le na le right ya go ya ko khoto le lo tlhatlhosa tšhelete ka 10% go ya ko godimo mare le teng re tla le reetsa ha e le gore le na le mabaka a utlwagalang re tla re alright re go naya 10% or re go naya 1% ha re a sa kgone a sa afford unfortunately re ka se kgone go increase le teng ha sa afford ha sa bereke ke itse eng ke itse le na le right ya gore di parents di support. So in conclusion, please borra, please bomma, when you go to court, if ra aka fitla court ba re ga ke bereke, that is not the end of the story. So ke a leboga. Thank you. Thank you, Advocate. Re a leboga. Ke kopa gore le note fela di comments le batlang go di etsang after his speech or the questions. Le di note le di tshwareng pele ne. Re kgone go fa another speaker and yourselves. Ga ra sala ka di presentations tse dintsi. I'm sure 2 or 3. Then it will be open to all of us here. A ke ra utlwana. Mara I'm sure le ikutlwetse bontate gore absent fathers, especially ba krem ba ikgatla gore ba compete ka number ya bana gore ke na le ngwana kae ke na le marosa ba support pass up moraka wa tswalwa boy re tlo kopa mang o go tlene o isibuiso ba re ke jumpe the one before you and now it's yourself. Take note. Questions will come after. Questions and comments. Ditsobotla dumela. Ninjani. Siyaphila enkosi. Are you happy to be here? Baphiwa babe. Where the men? This is your day. We are here because of you. The head of the house, the heads of the country. My topic, substance abuse. Substance abuse. What is this substance abuse? We know we have different types of drugs. Different. Zininji, or marijuana, or nyaupe, enkulu zidlula zonke, alcohol. Ke December ntate o ska bora moreki ke nako ya teng substance abuse in youth, fathers at home. What is the cause, DG? It started in the house. This substance abuse, we saw it from our fathers and mothers at home, our uncles, our husbands, our neighbors. When there is a party, DG, for a 1-year-old baby, when you look at the budget of that celebration, the alcohol, it tops. Ka dikolobetso tsa ngwana o monyane, alcohol, it tops the budget. Everybody at home is drinking. Fathers, you are sending these boys and girls
to the taverns to buy you a Hansa Pilsner. A 7-year-old baby, go hamasport awuna age DG. Kungena omnye nomnye umuntu kamasport. So you send a child to go and buy Hansa Pilsner. Uncle, Rawan, o roma ngwana hore a lo rekela sika. Then you expect the child not to smoke. Let's remember this. A child don't do what you say he must do. He do what you do. Because our parents, they are our role model. This substance abuse is genetical, generational. I saw my grandparent drink in front of me. I saw my mother and my father drinking in front of me. When they sent me to go and buy, what is this child doing? Hi, empty ilimole, wanka wa minolosa. He knows the taste at an age, young age. Then when we see them drinking today, we are surprised. But fathers, you are the root cause. The Bible that we read says, train up a child so that when he's grown up, he will never depart. My young boys, we are not your enemies. When we see us, see a little sister. When you see a mother, see your mother. When you see an aunt, knows that it's your aunt. Nowadays, gone are those days, more we feel unprotected. We are no longer safe. Remember that a child, when he's asleep, when you carry that child mo sofeng, how mo pagamis, ubula matlo a shebe, ha lebella bona hore ke papa ke mama, o kwala mahlo gape because knows better that he is safe in the hands of a father, mo matsogong a rangwane. Nowadays, boys and girls, we are no longer retlapa ba botlhe mo sekotlolong se one le disciplines tsa rona. Ha ke sa le safe when I bath in front of my grandfather, when I bath in front of my uncle. How long? How long? How long? We are not your enemies. This substance, drugs, hona le tse legal, hona le tse dileng illegal. Substance abuse, some kids, youth, hence I said it started back at home. You find that a mother and father, they are no longer taking care of these kids. Kindodas bonel, koha mapero ko daddy comes drunk, mommy comes drunk. There are kids in the house. There are kids in the house. Mommy and daddy, they are divorcing. It kills the kid. Oyakai, no one to talk to, no one to cry to, goes to the bottle store. Oya konta tengole o rekisa nyaupe. Oya konta tengole o rekisa marijuana. Hore, abe dizzy, not to think about matata akotu. I personally worked
le bana ba substance abuse. Go Bread of Heaven Center ko Mafikeng. I know that you know Bophelong Hospital. There is a dumping site opposite the hospital there. All those kids, they have mothers and fathers, but they are neglected. That's why they chose to go and stay in the dumping site. Hoots but ube glue. Basebedisa dithethefatsi. Ha ba tswa ka mole ba tagilwe. When they meet with me in the street, ba bone silwanyane. They see an enemy. Now they start to rape. I want to speak with the youth. My boys, my brothers, despite of what our fathers do, bojwala ha se maemo. It's not like when you don't drink, you are stupid. Your future is in thy hand. Remember that your father, o phetse bophelo ba gagwe. Ba gagwe o bo phetse. It's you who need to face your future. Let us not ruin our future because of our fathers, our uncles. Ra etsa mesebetsi ko malapeng. Ndingumxhosa. Siyalenza igonqo. Everybody must pass through that muqomboti and sniff. Let us stop doing that to our kids. Let us not give these kids a bad legacy. Fathers, ha le tswa mo bophelong bo, leave a better legacy for your kids. Let us be present in our boys' life. Whether you are working or not, you are still a father. Whether you are working or not, you are still a husband. Where is that love? When you are drunk, you abuse women. God created you first. Rema khopo, adi khopo tsa lona. Love us, take care of us, protect us. When we move along the street, take care of us. When you see mothers and girls passing, know that this girl is my neighbor's baby. Take care, protect this girl. Hasimujo wamano. Ariska ra ithabisa ka basadi. Let me be able. Our body is the temple of the Lord. Modimo o re bopile gore le re tlhokomele. Take care of us. Love us. Where is that love? When you say till death do us apart, then today you are the cause of the death of your wife. You are the cause of the death of your mother, youth. Then have a look at court magistrate. A fetsa go bolaya mama wa gagwe. A ba le mo sediding a sa itse gore what happened. Ka baka la dithethefatsi. Ditsobotla district. The Northwest, mighty, blessed Northwest province. Let us change. Let us stop the GBVF. Let us not be counted another provinces. December, where we see youth full of in the taverns. Today, tell them alcohol is not the key for me. Alcohol
is not made for my body. The time will come that I will do those things. Let us hold our certificates, our degrees. Then we can go and buy alcohol with our monies and drink responsibly so. DG, status of the accidents because of alcohol, the cocaine, the mandrax. How fetsa o kena ka moara koloi? You're going to kill mme wa seaparo o o itswelang kerekeng, an innocent soul. I'm saying again, let us stop DVTF. Let us refrain from taking the substances, the drugs that we are taking. Let us speak to our neighbors. When you see them drinking in and out, weekend in, weekend out, you must go and support. Just ask a person, are you fine? What can I do for you? What can I help you with? So that our nation can be a healthy nation. This thing of substance abuse, let's stop now, because it's a pandemic on itself. It's a virus that spreads from young to old. But today we are saying, stop substance abuse. Let us drink water. Hey, ke ntse ke le mo mathateng. Ke ipotsa gore a ke mo stopa a ke human abuse gore ke but I had to stop. No, re a leboga. I'm sure re itsetse go le go ngata ke re. Re tle go bua le se ka tsamaya, re tle go bua. We are now going to invite one last presenter. Ke abuti Kgotso. Dumelang bagolo. Yo, after Osbusa, ke re nkare dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng ya Morena. The spirit was just high. The spirit, yeah, motivation was so high. Ke a lena ke Kgotso Mashoba, ke tlhaga ko mokgatlong o bitswang Gay Umbrella, which is an organization ya LGBTI, e leng gore advocate for the rights and the well-being of the LGBTI community. Today, I'm going to be talking the vulnerability of the LGBTI to abuse. The environment, first of all, the toilets. We might take it as a simple thing, but the toilets on their own, kids are male, kids are female. Automatically, any person who does not identify as either male or female automatically will feel abused by the environment. Sawubedi, there are trans people, they need gender neutral toilets because a lot of our trans people are being abused to the toilets. Because at first, they are prone to abuse. So that brings me back to the time when I was growing up. When I was growing up, Rona as the gay people, not as the trans people, because we are different. Toilet. Because how it's an toilet as a child, so that is abuse on its own. So the environment is opening up for abuse in our families. The way we heteronormativity
in our families, in our black communities. How gola o le ngwana? Let me start first by ka letsatsi la Vandag, re bua ka borre. Re bua ka borre. How do we define gore motho ke rre? That begins ka yone eo gore sometimes we raise our children to say gore as a boy tshwanetse o tshameka ka koloi fela, and if o sa dlale ka koloi o dlala ka mpopisi, then you're not a boy. There's something wrong ka wena. It open up to the community to abuse you because you do not get enough support ko ga lona. If somebody a go tlhekefetsa ko strateng because of your sexuality, ha gona ko yang ko teng. There's no support structure e leng gore o kgona go ya ko go yone. Sa bobedi, our policies in schools, in the workplace, in so many spaces, le tsone they are abuser and they open up for abuse. A trans woman o abuse ko mmerekong, sexually so. Another man wa mo slap mo maragong, and then when they have to report about the young, we bitsa sexual harassment young because you're a man. Already we are perpetuating abuse in the workplace. A toxic masculinity. Ke yone e dirang gore so many of our lesbian women e be ba fitlha year in, year out. Because automatically, how only lesbian, the society, because of being misinformed, automatically, banna ba eleng gore ba feel gore they are men enough. That's why ke bua ka gore what makes a man? How do we define a man? Defining a man in our society means that o tshwanetse o nne strong. Ke ntse ke utlwa Rre Moradisi fa a re ke utlwa di voice tsa bo mme. That means gore we define a man ka voice ya gagwe. How do you sweet voice like Khotso yana? Therefore, man, in the house, and the one with making more noise. I was counted within the voice. Because automatically, the society is saying a man should have a strong voice, a deep voice. And society, harahola, o tshwanetse a nne strong, o soft, o kind, o tshameka khona go tshameka le dipeba. Then you're not a man. You're supposed to kill that rat because you're not strong enough. Re ntse re bua ka di men's sector. You know, a lot of times ke batla go tsenela mo di men's forum, but ke ipotsa gore am I man enough go tsena mo men's forum? Because I get tsena as a gay person into the men's forum, o tla bonela ka matlo. Hela go ke emisiwa mo men's forum ke go
who spoke after presentations. You raised certain points, you raised certain questions. Then they'll be summarized in a way of informing the development of a program of action. At this point, you and then Nakabe bua sekai intshwareleng ke kopa gore ke fane ka matsogo a ka nna fiunyana ka mo le side these two blocks ke tla tla ka mo these two, but for now ke kopa matsogo in this block tse pedi tse itso ha o ska le di ga ke re ke account ga ke se tlhole ke go bona no ke 1 2 kwa. You can lower your hand, I can count the 2. And then ntate kopa ke fe oni a isinga buing. Ke kopa o fa o isinga buing wa skipa ntate o la skipa se blue. Wena o buile dedi ke go file 5 minutes. Awa. O number 3 abutine. Ke bone fela this side 3. Okay, only 3. Murut wena o buile ke kopa gore ke go gatelle. Tla ke teka mo. Ne ba imisi. Go na le ntate o mongwe na. Okay, o na tla tlo dula mo pilinyana mo man. O tsamaile. Not this one. Okay, it's fine. Or number 4. And then 5 ka wena mama. Bakay baba. Okay. 6. Agri kile 4 be kere 5. Then kere 6 ka butoli. Okay, 7. Oh. Nga se go tswalle ko ntle moruti. Sure. Number 8 ke moruti. Sure. And then number 9 ke yo. Okay. Wa feleletse wa rikela. Okay. Viva DSD, viva. Isa mic ko tlase nyana. Viva DSD, viva. Viva DSD, viva. Okay. It's here. Viva social development, viva. Baholo dumelang gape. O buang pa ke se ko bana pohisone. Ke tla go Rustenburg. It's fine, but lang kutla go siame tla ke tsefela. Okay. Ke tla go Rustenburg ne. Lina la ka ke se ko bana pohiso. I'm an ex-offender ne. Ke activist ya di GBV. Ke mafopela lona yana bagolo is this thing ya gore ke short tempered ne. Ke motho wa anger, ke na le anger. Ke tenwa ke everything like ntungwe le ngwe ya nteng. And I give you why. So which means ke na le problem. Ya ka ke le one SMA. Ke bereka go letlhakeng Triple C ko Mabiskara. Ke facilitator ko. Ke committee le kana le 26 years ka 2014. Whereby ke committee le mongwaneng o munyane ne le girlfriend and then le nna by that time ne ke le munyane. The thing en kutisang botlhoko ke Moruti tsere mantswa ka mola. I would like to thank Moruti for this thing actually in vandag for batho ba bohle ba lefatshe la South Africa. Ke tlo bolela Sesotho because a ya go bolela English. I don't know how to speak English. Mara yona ka kwala mo dibukeng. This thing is so. Re bolewa ke this thing ya ego rona batho ba bontate. Rona batho ba bontate rena le pride. Ibile rena le gape le this thing ya gore rona re bolela gore ka se ka ra bolela ke anybody mo lefatsheng. And ra lebala gore le lefatshe le ke la ntate modimo. That matters affecting men as an individual. But so se ke ratang go se bua today, our stakeholders, you fail us. Le create la di programme whereby di programme tsa teng ga dina tšhelete. Pay di programme tsa di stakeholders tsa rona
gate ko maru ke bua ka gate le ka se la moitse gate le se batho ba bantsi ba go lobaka ya ka point ya today e ke to le fang ke re matters affecting men ke ona e tsang go rona batho ba bontate re feleletse re na le tlhekefetso mo bathong ba bomme we ba ya gona motho motona maphata a male le social development because rona ha re tswa ko rehabilitation center re tswa re le integrated we ba ha re tsena ka monte ka mo re tshwere ke tlala re nyaka tšhelete and go re kry tšhelete we recruit other people go ro senya and then ha re tswa ko re boela gape ko rehabilitation center so now batho ba bontate and then the guys ba go lekana le nna kopa reng kerekeng re tlogela go entertaina dilo tse di snacks re tlogela go entertaina dilo tsa gore gate go na le betšhe ko bo lesma ada ro tansa re taga di Friday masigo instead ya gore tse matsapareng go di kerekeng re abstain re tlhokomela matshelo a rona re phela di healthy living lifestyle ka leboga bagolo ba ke kopa le gopotsa fela gore le provide solution di proposals di re thuse go reacha solution. Dumelang bagolo nna ka leina ke Samuel Molefi ke tlhaga mo Bladeville ko Lichtenburg ne ha ke tlo ba motelle yalo ke tlo ba very short. The thing ke gore every time I work at GBV we always focus mo di factors tsa bo poverty, religion, culture and whatsoever. Here's a point e le gore re dula re le bala ko morago, mental health. Always I get work on and it's one of the factors that contribute towards GDP. So can Department of Health introduce a program ya go tshwana le ya HIV and AIDS gore after 6 months you should always go test. But dire program e leng gore after some certain period of time ba yo go checka di mind tsa rona. I thank you. Ne o youth tota yo ke a leboga tlaseng ga botsamaisi ba ga councilor Gaidi le Mrs. Nora Mahlangu, the mayor. So I'm one of the victims in my marriage. In my marriage, it was very so sad. O tlile wa bona ha o le mo lenyalong o bo shotlwa mo pele ga bana. So that thing in anthuta gore as a man I must grow and stand up. Because bontate ba bantsi mo lenyalong ba shotlwa, but they keep quiet. At the end, they commit suicide. Mare ntho ile nyang rotloetsa gore ke be careful, ke be ke shoota mo lenyalong. Because ne ke bona botshelo jwa bana ke butlo go senyega. Because ke bana ba basanyana. Sene mma bona se dira mo matlong a bana. Disconnected. Se nthutile gore bana ke ba tlo go senyega ditlhaloganyo. Then be ke bona gore a ke shoot. Right. Number 2. Kwa gisana magetso go re phelang teng. Re na le probleme on the youth. Ya di drugs. Basha ba rona gantsi ba inetse thata mo di drugsing. Ba inetse thata mo alcoholong. Ha e tla go nna season e ya December. Re le ba go le simolla go ba concern. Because bana ba rona ha ena December ba gaetso ga ba robale. Ba lala ba taboga mo di taveneng. Bosigo o tla utlwela ngwana batho a lela. Ha o tsoga o re wa go mothusa. Wa go kriya bashimanyana close more than 6-7 ya bona ka mostanyana le one. So ba gaetso so ke tlhoba boroko mo go rona.
but the reason ke gore ra go dira yang gore dilo tseo di fele ha bontate ba sa batle go tla mo go rona re kgone go tlhokomela community ya rona ra go dira yang gore dilo tseo di fele bana ba rona ba kgone go nna under our control ra go dira yang re dirile men's forum gore bontate ba tle mo go rona re kgone go controla that issues go agisana but mare bontate ba bang ha ba they don't want to give us the support but ba gaetsho ke batla gore bontate ha re tswa ha a re boeleng go magaeng a re boeleng go malapeng a rona re ye go bona gore bothata bo ra go bolukisa yang bana ba ke bana ba rona ha re sa dirise re tshwanetseng go se dira ga gona sepe se sa go siama mo community ya rona thank you Dumelang bagaetsho o buang o ke Kenelo Dikoma mo Mafikeng kwa Letlhakane nna ke tlo go bua ka tlhekefetso ya basadi le bana ha ke tsore ke go tlhola ke bua ke reng ka bo rre ka gore ga re a re ipile ngwana ko mapodisa ba mo tsaya o ra biditse mme bothata ke ko court ke tlo ke batla go bua le motšhetšo so ke prosecutor thata magistrate wa montsha le polisa le mo tshwere le mo ise ko tronko mara ga a tsena kono go fiwa o na le right gone go thata be ke buele ka ya ntse ke tlo go bua ka batho bana ba disable thata no yana ke tsile mo re na le bothata ba di-wheelchair re na le bana ba disable rona o tla kry-a re tla ka di-taxi re kopa gore next time a go na le event e so ga go na le ba re batlile transport e suitable for di-wheelchair ka gore ga re kgone go bapega mo di-taxi taxi tla o tsamaya ka wheelchair e kima ya bike ya le dishona ga re kgone go tla le bana because of taxi nnyane ga re kgone le ko toropo a ke kgone go tsamayalane because shona e kima a kgone go suita mo taxi ke a leboga ke tla kgona go bua ka ke a leboga ba ga dumela le ska la gakgamala ke apere dikhala-khala ka letsatsi le ka tshwana le tshwanetse be re apere bontsho re rwele bohibidu ka ntlha gore mo nageng ya rona re tshelela mo lehihing bogolo jang rona bomme le bana ke sa tlogele borre ko morago ba ke dumela gore ba tswa setlhabelo ba bagolo ke bomme le bana ka gore ga ke re borre ba na le dinama kere lebaka la bobedi ke gore ga ke a kgona go apara bontsho ka mabaka a rileng ga ke a kgona solo nka mogelela yana ka dikhala-khala tse mo letsatsing le ke kopa le gore bagaetso ba ba leng maikarabelo ka holo ba ele tlhoko ga re kgone go utlwana ga re le mo holong nna go le gantsi tlabe ke sa utlwe dibui tse dintsi ntse ke sa di utlwe mo e leng gore ga ke tsamaya ke boeletsa tse di builweng le seka la mphelelwa ke pelo ke gore ntse ke sa utlwe sentle ke a leboga ke ikopela le programme bagaetso nna go ya ka maitemogelo a ka ke dumalana le ba ba reng botlhoka tiro ke sesosa segolo sa tlhekefetso ya bomme le bana sengwe se e leng gore puso e tshwanetse gore e bone gore e tswa polane bagaetso tshwanetse gore e loge maano kgang ya gore ditiro ga di dirwe ke puso e tla tlhokwa ke gore e elwe tlhoko ga gona motho o ka itshepang a sa dire ga gona ntate yo o ka tlang le seriti kgotsa mme yo o tla nnang le seriti a sa kgone go itlamela a sa kgone go tlamela bana jaanong molaetsa wa ka kuo kgotsa solution ke gore bagaetso a puso e tlhame ditiro hela jaaka ha e kgona go nna le di-social grant tsa mehuta-huta tse e leng gore ebile tse dingwe ga di dirisiwe ka tsela e siameng a madi ao a di-social grant ba ba di amogelang ba tla intshwarela ntetlang go bua se se mo maikutlong a ka a madi ao a di-social grant a hopodiwe bagaetso kgotsa a kgaoletswe go tlhamiwe ditiro ga gona ope yo ka tlholang a ikutlwa go tsogelela ya ko tirong ha e le gore kgwedi le kgwedi o kgona go tsaya envelope a sa kgone go phakela a sa e berekela
a setšhaba se tlogedisiwe botswa ba go sa bereke bodiwa ka di-social grants le di-food parcel. Bone botlhokatiro boa bo bakela ba ba leng lesego ba ba leng mo ditirong tlhekefetso mo meweng le mo maikutlong ka ntlha ya gore ba overloaded a ke dirisa la dingwe ba tobelwa tiro ha ba tshwanetse gore ba dire tiro e tlhwatlhwa ba simolola jaanong ba nna botswa ka ntlha go ditiro ya ba imela ntsana ha nkabe le gore go a thapiwa lehapa le lengwe le le lengwe le newa badiri ba ba lekanetseng nkabe e nna gore ga re imelesege mo ditirong ga gona yo e reng ha tswa ko tirong a ba itlha jaanong e nna Big John Tate mo lapeng a ragantja ra ga sekotlele ba gaetso intshokele bikinyana motho wa bikinyana ka tlotlo ga ke go nyatse kgosi ka tlotlo ba gaetso Africa borwa e humile mo go boitshegang. South Africa is a very wealthy country. Ya itshupa ka mokgo ga e se mankabele gore bana ba rona yaanong ke di-spectators tsa letlotlo la naga ya bone. Substance abuse diritibatsi tse wa di tswa kae wa itse ha ka re o bua o bo kgopakgopediwa o latlhegelwa ke gore o no rata goreng ba gaetso a metswedi ya diritibatsi tswalwe re ka tsaya ba ba leng batswa setlhabelo ba ka isiwa di-rehabilitationeng mara ha mesima ewa ya diritibatsi those graves ha di sa katelwe e tla be ntse le dio tsa tshenyo ya nako di tsele jang mo nageng botlhokomedi ba naga bo ne bo le kae ha diritibatsi di tsena mo nageng ke a fetsa papa ba gaetso go na le gore re tlhamelwe ditiro bana ba rona ba tlhamelwe ditiro kgotsa re tlhamelwe ditiro re tshwanetse gore re latlhegelwa ke seriti gore re hiriwe lobagolo lo nkutlwile a ba ba re eteletseng pele ba itse gore lehasele ke la modimo le tsotlhe tse di leng mo go lona thata ga e mo go bone a re se rekisetswe ditiro re le bomme gore re ikapole seriti go na le gore re hiwe ditiro maloba mme ko national mme motho wa mme o na bua ka sex work a go na le sego se se buang sex work mo bosilong ba gaetso that is an insult to an African context or African culture a selo se wa ra kopa ba gaetso seng go elwa tlhoko lo re tlhekefatsa le go feta jaanong ka mekgwa e tshwanang le eo ko bokhutlong ke itsile I knew ko bokhutlong papa ke a fetsa intshwarele ko bokhutlong mme ke itsile gone ko bokhutlong bomma le borra go na le ba ba tla dumalana le nna ke le ra ke re lenyalo ke so se se monate a re tlogeleng go tlhekefetsana mo manyalong a rona mme se shotle re se shotle mme ke a leboga Bagolo, thank you, ma'am. Gare mo harazi, ke kopa le understand gore conference here was meant for bontate gore ba kgone go cover out. No, setse re ba file di numbers. So ke kopa gore bomme please ga le tlo go bua le understand gore ke favor fela but
intention ke gore bontate ba kgone go bua. It's about men. Ra utlwana ke? Sharp. mme re lebogile o buetse bomme botlhe. Le kae bagaetsho? Dumelang bagaetsho. Ya bua mo ke Presi Makgopela, ke tswa ke le go Moretele. Ke ema fa ke le the chairperson ya Moretele Local Men's Forum. Ebile ke le mo lefapheng hape la Gender Justice. Mo dipolelong tsotlhe tse di boletsweng ne ke rata go tlatsa ka mafoko a mabedi a mararo bagaetsho mo lebakeng la patriarchy. Patriarchy he re bua ka yona re bua ka kgatelelo e leng gore e dirwa ke bontate mo bommeng e leng molao o e leng gore ko morago kwa no gatelela bomme. Patriarchy ge ntate a bolela ka mo ntlong mme tshwantsa moretse go lla sa ha setlhako mme ha bolele sepe ka mo ntlong. Sa bobedi ge re tlela mo lebakeng la financial abuse ke utlwile seboledi se seng fa se boletse ka gore go sa fe mme tšhelete ke problem. Ke nnete go na le bontate ba bangwe kry-a ba sa fe bomme tšhelete ka mo ntlong ko bofelo mme a dipanola a re ene ga se tlha tlhatsotsang ntate a ba bone gore no mo ke kry-a gele ko bofelo ba letsatsi gele le yane expecta tšhelete he ntate a ntsha tšhelete eo a patela gele eo e nna probleme mo saeteng ya bomme. Bjaanong ka se sebaka ne ke re bontate ba itharela bogele gore ke bona bomang ba seke ba itebala. Men's Forum e teng ko Moretele, Bojanala district e teng, ke a leboga chairperson a Bojanala le yone e teng fa. Ke re ba tswele pele ka go ira yona Men's Forum eo. Ko bofelong ke na le potso e lebeletseng ntate Fale wa NPA concerning the maintenance ya bo ntate ge ntate a tsena ko khoto a bolela magistrate a re ene ga bereki e beletsa stepe sa gore lo bua le batswadi kampo the brother or the sister of motswasetlhabelo. Bjaanong potso ya ka ke gore he batswadi ba ka gana ba re no bona ga ba di tsene kampo brothers and sisters le bona ba ga ba di tsene ke stepe se se feng se e le gore la stalo ba molato kgotsa yang ke potso ne ke buisa rre wa NPA. Ke a leboga bagaetso. Mo fe 2 minutes. Mo fe mama 1 minute ka gore wena o mme ga o ntate. Dumedisang, ke tshwerele ke sefofu. Go bua ka 16 days of activism. Ke mongwe wa batho ba kileng ba hlekefetswa too much. Ke utlwa botlhoko ke seka meokgo. I'm a victim of a gang rape 4 times, different places. Same time, same month, different years. Go bua go a thusa. Batho ba na le go ipotsa gore why ke kgona go ema mo pele ga batho ke bua ka go hlekefetswa ka thobalano ke batho ba ka nna 6. Ke bara ke re nna ke rata go bua ke lemogile gore ga ke bua ke buela ko ntle ke kgona go fola inside. Ke kopa ke ne ke eletsa gore ga nka bo ke bua mo nka bo mapodisi a le teng because ke rata go bua le mapodisi too much because ba re faila rona. That's why some other people ba ileng gore ba hlekefetswa ba bona go se mosola go ya go reporta because we are ya ko police station after 2 minutes wa mmona motho gape wa mo hlekefetsa o mo hlekefetsa verbally, emotionally. How tsena ko police station ke reportile di cases tse. Some other cases bankreya ke bofeletse mo sefateng bankreya the following day. I thank God I'm still alive now. How tsena ko mapodiseng o ba bolella gore go etsagetseng
and then batho bao wa ba itse ke bo mang. Ba tsa statement, ba tsamaya ba go batla batho bao, ba go bitsa, you identify those people, ke bone. Within a day, batho bao ke ba teng gape. It's fine, but a re bueng ka tlhekefetso ya ba di le bana, and then to utlwisang botlhoko motho o nang kutswa ke utswa ke mosadi a mpha banna ba bang. E botlhoko too much. E nngwe ke kopa go bua le mme Mamaluleke. I have a nephew who autistic, o na le autism. Gale ntse ke lwana ke mmatlela sekolo since a le 7 years. Gore a ka nna le sekolo ke kopa gore lefapha le re thusa mo Northwest. Ga rena sekolo sa autism, bana ba rona ba sokola. No yana, he's 13 years old. Nako ya tsamaya ya gore a ka kry-a sekolo se se mo lebaganeng as ngwana o na le autism, and bana ba ba nang le autism ba very genius. Thank you. Medi G, she spoke at the event at disability. She still hasn't gotten help. She's part of the people who were submitting Lengo Provincial. Ka sekolo sa autism. She spoke there ka February. Yes. Wabo fellow, and then Tate Muruti, and then Baitwal. Oh, okay. Ka le dumedisa bagaetsho. Lebitso la ka ke o Leboge Molefe. Ke rata kgang e thata e ka lebagana le borre. Morremogolo go betla wa taola wa motho wa ipetla. Borre ke kopa re emeng sentle, re eme sejaro, re nne bontate. Re bankanye tsela e re e tsamayang ka gore re na le ba batlang ko morago. Ba re setse morago. Ga go timela rona le borre yana ke mathata. Re tsena ka lefifi. Borre bana ba lla, bomme ba lla. Ko ntle ga rona borre a gona setšhaba. Ke kopa re itshwareleng, re nne bontate. Ke kopa monna o mongwe le o mongwe a dule mo fatshe a ipaakanye. A ele tlhoko mabaka. Tsela itswe ke motsamai wa yona. Monna o mongwe le o mongwe mo a leng teng, ke kopa a eme sentle. A eme ya ka ntate, a dire tse di tshwanetseng go dirwa ke ntate. A ikele tlhoko metlhala le diphoso. Ke a le leboga bagaetsho. Ke kopa re beye thapelo le ko pele bagaetsho. Thank you. Yes, fine. Yes. In Ngaka Mudir Molema, already mo di-service pointing, ba setse ba launchitse di-local men's fora. Re expecta gore in each and every ward, go bo go na le men's forum. A ke re le utlwile go na le sebui se se buileng, ntate a kanya o buile yalo phakela. Re expecta gore ward e nngwe le nngwe, actually strata se sengwe le se sengwe ka kopeng, go bo go nna le men's forum. Mo e leng gore borre ba tla ba educator borre ba ba. Borre e tla be le di role model in the community or in the area mo ba dulang mo teng. Mo e leng gore borre ba tla ba gona go protecta basadi le bana. Re expecta gore borre ha bana le mathata ba gona go tswa ba eme ba re ba gaetsho re na le mathata re thuseng gore ba ska ba feletsa ba dirang ba committee le gender based violence.
So as the Department of Social Development, the plan for the next financial year is to identify an organization e leng gore re ka ba funda gore ba kgone go strengthen ba re thuse ba establish the local forum, ba strengthen the forums tse leng gore di exist. That is the plan for 2023-2024. Gore in nga ka modiri molema ra identify a district organization e leng gore re tla be re ba funda gore ba direng ba supporte the forum in nga ka modiri molema district ko bojanala fela yalo ko Dr. Kenneth Kaunda le Dr. SM fela yalo. So that is our plan bagaetso. But remember how a member of men's forum re expecta gore behavior ya gago in the community in the behavior e leng goreng e dirang I mean people can learn from you. Re expecta ntato o tlini ba go le ke tla bua fela yana ga gona gore o ka re o sa nkge sentle o sa tlhape o ema mo pele motho mo bo re tlhapa aska ka bua go ya pele ne ke batla go le bolela go le itsitse fela gore as social development ra commit gore we are going to support you gore le gone go dira mmereko sentle ke a leboga. Bagolo go na le re o ngwana mong o na tlhalosa gore o tlhokomela bana ba go ga bona ke kopa gore o mpone ha re tswa fa ke a leboga. Dumelang bagaetso. Nna ke Bishop Mokoto ke mo itsoseng. A ke tsore ke a utlwala. All right. Nna ke ne ke re constitution ya rona ya South Africa e ka re e file batho ba bang matla ba bang ga ya ba fa matla. Dilo tse tsa tlhekefetso ya bomme le borre le bana ni di le teng nako e re gola mare ne di sa ata ya ka di atile yana gonano yana go gontsi thata e ka re constitution ya rona e fa mo perpetrator e ka re mo file matla a fetang ya victim because ha o tsena go court o kry le gore ko NPA ke leboga ntate mogale a ba le teng ka re ka ba kopane le batho ba sponisa ka re bone ba bua yana ba NPA ka tiro ya bone ba sponisa ba bua yana ka tiro ya bone ya no community na mo confusion ya itse re go etsagalang ene ka re le ka kopana lotlhe o mo lo mongwe a bua gore tiro ya go e dira yang o mongwe a ganetse o mongwe le kopane go na le gore ko court magistrate o controlla ke prosecutor gore mo casing e nna ke dirileng ke beteletse motho yo mongwe prosecutor tla bere bopaki bo ke tla bo paki eo kgotsa motho o ke mo beteletseng a tlang ka bona go yena o tla ba re ga bo sufficient ga bo a felela motho a ba go ga bone ba bona ke tsamaya gape mo strateng ka mosho mare nna ke beteletse maabane yano dilo tseo le ke re mogale di diele tlhoko e ka re constitution ya rona e fa motho yo dirileng tiro go feta yo diragaletsweng ke tiro eo e mo fa maatla yano ke ne ke re gape ke ntse ke utlwa borre ba lla ka manyalo gore manyalo a bone a ile a senyega ga diragala yang ko manyalong a bone. Yes, we understand gore ko home affairs go na le borre ba ba berekang ko home affairs ba ba kgonang go nyadisa go ya ka molao wa ko home affairs ba kgona go nyadisa re le mme yalo nna ya ka ke le moruti ke ne ke re go le botlhokwa ka gore ga gona moruti ko home affairs
ke re yo o patelwang a kgwedi e fela ke mmereko wa go nyadisa batho ba babedi ha a trainilwa boruti yaanong ga o tswa go signa ko magistrate ko home affairs le rre wa gago o le mme o le rre tla ko moruting wa gago tla ko moruting wa gago o sa kgathalese gore o na dipampiri tsa go nyadisa gore ga ana tsone but tla ko go yena a tle go le motivatela lenyalo la lona a ba tshegofatsa direng tsa lona a ba le tshegofatsa le tla tsaya nakonyana le sena le mathata a re a bona a diragala ke a leboga bagaetso Tobela bagolo Tobela re sa le gona or re lapile maybe okay ke thome ka gore the issues tse di related to maintenance plus that issue ya ntho ya mme o nabolela ka nthongela ka opening of a case and then ka morago ga nakonyana motho a ba šitša tsamaya strata kgopela ba bone advocate Marabe afterwards ntate wa nthongela ya follow up in terms of what is the next step if batswadi ba gana ba beiwa molato or maybe let me give to advocate to answer specifically for that one but mme ola wa nthongela motho a tshwarang then a releasiwa plus mme o re na le ena go bodibe last time about a case tja gagwe tše le goreng perpetrators are walking free after the session kgopela ba bone advocate for now advocate just respond to the one ya nthongela if batswadi ba sa kgone ho patela maintenance ba ka beiwa molato for my case Ke a leboga. No, the answer is simple. If batswadi ba na le income and we have proof gore ba na le income ga re ba botse re ba fa order, it's an order ya court. Now if then ba sena income it's fine, ra ba tlogela re ya go di siblings. So the answer is simple, we are going to force them gore ba tse the responsibility of maintaining their grandchild. No, thank you. Thank you. This is just the last session. Re bolela fela to the action points. Mara re leboge for your contribution and your participation. So we were able to note 5 key action points. We need to make sure that they are diragala as a follow-up to this session. So Yamatomo, go boletše faka establishment of a men's forum in Ditsobotla local municipality. I'm happy because DSD already published towards you to say that banally mandate, banally responsibility in every district, all of the 4 districts, by establish a men's forum. But further to that, Batsanjiba establish a men's forum in every local municipality, and then by committee they are going to make sure that that is actually happening. They are looking for a civil society organization are going out, which can make sure that those men's forums are established, but also already they exist, they are strengthened so that the results men's forum but the results they follow up or they are categorized or categorizer. And then point there must be full inclusion and support of moral upliftment programs. Officer na ya DSD or department ya DSD, office of the premier, to make sure included in every program, to make sure that the programs run moral regeneration, they are supportive from DSD side, from office of the premier side. So we need to see that happening. Point there must be mentorship programs for young men and boys. And then also we are still calling upon office or department of social development plus office of the premier to develop relevant programs working with various civil society organizations and communities plus the private sector. Agriculture private sector,
ba bohlokwa, especially when you talk about issues such as your alcohol. People like your South African breweries, have a responsibility to come back to the communities which they sell this alcohol to make sure that this is just only for refreshment, but not to kill our society. So they need to undo whatever damage that is being done in our communities. And it's your duty as the communities, your duty as your civil society organization to hold them accountable for that. Then point number 4 is to say that there needs to be economic empowerment programs for the youth. More the issue here, business opportunities or business training, as well as employment opportunities. Because youth here, if you dirang, ba feletsa ba ba board, ba feletsa ba tla ke menagano mistoti, ba engage in crimes, as we saw the young man who was standing here in front of us. So for this one, refer Office of the Premier to say that they need to work with other departments. It cannot be only their responsibility, but more still social development, economic development department, issues like your community safety and liaison. To come up with programs, make sure public works, make sure they're actually engaging in a meaningful time or in meaningful programs, improve abona, and then they don't end up in the life of crime. And then Yabo Fellow, which is number 5, implementation of programs that speak to men's mental health, which is the most critical ones. Somebody ubuleji mo are, only that mentality or monna king kulelating, marubilika another language men are like tigers, they do something, they don't cry. So we don't need, they just bleed and die. So you cannot bleed and die. You have social development, the social workers, which you can talk to. But we need to intentionally come up with programs which will address these issues, or which will force these young men, which will force these boys to come and talk, come and share in a safe space to say that these are my challenges, or these are my psychological challenges. I get other things you find that it's just a situation, and then you end up feeling lost, you end up feeling not wanted in a way. So we need to create such spaces whereby young men, young boys can come and then share with other boys, share the best practices, share the practical solutions to some of those. Because somebody did say that talking actually is healing in itself. If you have a space whereby you can talk about challenges or issues, they are affecting you as a person, you get healed at the end of the day. So I've spoken to the issues which needs to go to the NPA. I'll just repeat, the perpetrators, which cases are being opened for, and then they are released within a short space of time. Bona Advocate Marabi. And then I don't see her, but I'm sure she's somewhere around. Bona Advocate Marabi. And then there were also other 2 issues about reasonable accommodation, to say that if we're saying that we are going to organize transport for you, that is us and social development. We need to consider, if we're saying that we're getting maybe 20 persons with disabilities from every district, we need to make sure that there is reasonable accommodation for them. That is to say that whatever transport they rumelang, it's one accommodating. We take due note of that, and then make sure that in other upcoming programs, we do cater for persons with disabilities. We don't force them to feel ashamed of themselves in terms of coming to the venue. But also there was another issue relating to the school of autistic children. Rebecca as department, Rebecca and other sister departments like Department of Basic Education, we are going to take this up. We are going to talk to our sister departments to ensure that those things are attended to. I know that there is that collegial relationship between our department as well as Department of Basic Education, where such issues are being discussed. Then we'll make sure that this one also, it reaches the